Mình lấy một tô đặc biệt đi. Phở Sâm Ngọc Linh đặc biệt. Loại địa sâm nổi tiếng nhất đó. Cái xương ống mình hầm hoàn toàn là xương ống và sá sùng và sâm, chứ không có dùng bột ngọt hoặc là các cái chất gia vị khác. Chất lượng ở đây thì mọi người cứ yên tâm là kể cả em bé người già đều là bảo vệ sức khỏe. Ginseng infused phở broth for good health. That's the motto at Phở Sâm Ngọc Linh, which we're visiting in today's episode. It's part of the Best Phở in Saigon series, where I take you to a different restaurant each week, and it showcases the city's best phở and their unique story. It's going to help you make an eating decision when you travel back to Vietnam. To set the context for today's video, let me pull up a map of Ho Chi Minh City. Over here, we've got the airport Tan Son Nhut. Down here is District 1, where most of you will be staying. And in today's episode, we are visiting Thủ Đức, which is right up here. It's out in the sticks, located on QL, or Quốc lộ, meaning a highway. So this store is situated on a highway. Now, going over the name of the store, Sâm Ngọc Linh means Vietnamese ginseng. It's a national treasure. And to cut a long story short, ginseng is a huge industry. It generates a lot of money. You've got South Korea, US, Chinese as the market leaders in ginseng. But in the 70s, they discovered a native Vietnamese ginseng growing in the forests in the Ngoc Linh mountains in central Vietnam, hence the name Ngọc Linh. It was classed in the top 5 most valuable ginseng species in the world. And after they discovered it, they did some tests and they found this ginseng, this Vietnamese one, had special properties other ginsengs around the world doesn't have. So in other words, it is rare, it's highly sought after, very lucrative, and a high return on investments. When people found out, there was an arms race to cultivate this ginseng for a mass market. And one of the companies to emerge was Ngoc Linh Con Tum Ginseng, which became market leaders. They came out with a range of beauty and health products, ginseng wine, ginseng extract, teas, energy boosters, and skin nourishing drinks, all made from the famous Ngoc Linh ginseng. Then they opened up a pho restaurant. Let's now jump on the footage. Enjoy. Xin chào cả nhà, em tên là Quỳnh. Hôm nay em có mặt tại quán phở Sâm Ngọc Linh và có hẹn cùng với một người chị để cùng thưởng thức món phở này. Trước khi mình vào trong thì các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe cho kênh nhé. Chị Duyên. Hello, qua đây có bị mắc mưa không? Không, em đi Grab. Nãy chị thấy trời em u, chị sò tính điện cho em coi là có mưa hay không. Em thấy là em ăn cái nào? Chị thấy ở đây có nhiều phở nè, phở bò nè, cuốn bò, phở gà, mì hủ tiếu. Nhưng mà hôm nay là chủ yếu mình đến ăn phở thì chị nghĩ là em review một phở bò, phở Sâm Ngọc Linh đặc biệt đi, coi nó có thế nào. Ok chị. Thì mình sẽ gọi một tô đặc biệt. Chị hiện tại đang làm gì? Em là sinh viên, em còn đi học. Em sinh viên năm mấy? Năm 2. Thường á là em ăn phở là em ăn như thế nào?
nào? Tại vì nhiều người có sẽ có cách ăn khác nhau á. Bình thường thì ăn phở là lúc nào thì em cũng phải cho chanh vô súp. Nhưng mà hôm nay mình ăn ở đây thì em nghe nói ở đây là cái nước dùng của nó là có sâm ngọc linh với lại xá sùng. Cho nên là em muốn ăn thử trước khi mà em cho chanh vào. Sa tế. Mình mix nó lại với nghe. Nhìn là thấy cay rồi đó. Mà chị thấy hồi nãy là Quỳnh có kêu thêm này nữa đúng không? Em cũng thích. Em thích nhiều hành. Biết là hành chín nổi. Em nghĩ cái nước này á, mình không cần phải cho chanh đâu. Nó cũng có một cái vị mặn nhưng mà vừa, cũng có một cái vị ngọt. Nhưng mà cũng như hai cái nó 50-50 với nhau vậy đó. Cho nên là em nghĩ là mình không cần bỏ chanh. Nếu mà bỏ chanh á, thì nó sẽ bị nhạt. Đây là đuôi bò hả? Chấm. Béo nha chị, mềm. Khi mình cắn á, cái này nè, nó dai dai mà nó cũng mềm mềm nữa. Em thử vị nước nó có gì khác không? Cái nước nó thanh. Nói chung là nó rất là khác biệt so với những chỗ em đã từng ăn. Thường là em ăn ở đâu? Em ăn gần nhà. Em thấy không gian ở đây rộng, rất là mở. Nhiều bàn sách lại với nhau. Dạ. Mà em nghĩ ở đây thì đến ăn gia đình ok. Thêm một cái bún đặc biệt. Con chào chú ạ, con đến từ kênh của Lê Đình Phở ấy, ở bên Úc á. Thì hôm nay con được biết là quán phở mình có một cái hương vị đặc biệt của phở. Thì chú có thể là cho con xin một chút về cái cách thức mình nấu phở để được không ạ? Phở của chú đây là nấu từ ngọt từ sâm và nước xương ống. Dạ. Nên là cái nước phở đấy nó khác với nước phở truyền thống, là nó có hương vị sâm rất là ngon. Phở Sâm Ngọc Linh của mình á thì mình có nhiều chi nhánh á, thì những cái chi nhánh đó là những chú đầu bếp mình cũng nấu chung một cái công thức ở bên phở mình hay sao ạ? Dạ. Những chỗ khác là toàn bộ như thế này hết. Dạ. Đi cùng hệ thống nước thì làm từ tổng ra. Tức là chỗ nào cũng nước y chang như là ở đây. Dạ. Tức là cái này là mở đầu tiên, xong rồi ra tiếp được 5-6 cái nữa. Chào mọi người, thì đây là chị quản lý của quán phở Sâm Ngọc Linh. Mình là Đỗ Thu Hà, Dạ. là chủ của quán phở này. Chị là chủ của quán phở luôn hả chị? Dạ. Thì quán phở của mình là mở được bao lâu rồi chị? Tính đến bây giờ thì về thương hiệu Sâm Ngọc Linh á, thì Dạ. mình đã trồng và là 20 năm rồi, nhưng riêng về ẩm thực á, thì mình mới mở được 1 năm, tháng 6 năm 2022. Dạ. Đến giờ này là được 11 tháng. Dạ. Thì theo em thấy thì ngoài ở địa chỉ ở chi nhánh này thì em thấy có một số địa chỉ chi nhánh giống như là ở quận 2 nè, Bình Thạnh và quận Nhất nữa, cũng là chung một cái hệ thống bên mình đúng không chị? Đến tính đến giờ này là 11 tháng thì mình có tổng số là 6 chi nhánh rồi. Dạ. Một là ở Thủ Đức đây, Dạ. 2 là ở Bình Thạnh, Dạ. ở quận 1, Dạ. ở quận 2, Dạ. ở Bình Dương, Dạ. ở quận 12. Dạ. Chung là bây giờ mình thì mở cái quán phở này ra là mục đích là để cho tăng cường cái sức khỏe cho mọi người. Hôm nay thì tụi em đến đây cũng cảm ơn chị đã dành ít phút thời gian và cũng đã hỗ trợ tụi em để có thể là hoàn thành được một cái video về quán phở của mình. Thì em cảm ơn chị và chúc quán mình sẽ ngày càng đông khách và ngày càng thành công hơn ạ. Em cảm ơn chị.
To recap today's video, we visited a unique pho restaurant, the one and only in Ho Chi Minh City, which infuses their pho broth with ginseng, as well as sasong and oxtail, which is a wicked pairing, by the way, and I'm going to discuss it in a moment. And you heard there from the owner, this store has a commitment to good health or sức khỏe for their customers. So it doesn't matter whether you're a baby or an elderly person coming into this store, you can enjoy a nutritious bowl of pho with the extra health benefits that ginseng brings to the table. And I do apologize for the bad audio. I've got some better microphones being sent over to the team as we speak, so that will improve. But talking about pho broth and its nutritional value, a bowl of pho is highly nutritious. It's rich in vitamins, and the list goes on. And people have been known to drink pure bone broth for health benefits. And it's unofficially the cure for a cold and flu, especially when I was a kid growing up. The one and only time I got pho was when I was sick. Mum would go down to the local, grab me a bowl, I'd have it, sweat bullets, and miraculously the next day I was better. And sometimes I've been known to fake being sick just to get a bowl. So a lot of health benefits, and not only that, it's so damn tasty. But when you add in the extra health benefits of ginseng, and look, I don't want to go into too much detail because I'm not an expert on the area, you get a supercharged pho broth, which can only be found at this store. And from what the staff have told me, this bowl and its taste is so unique, and you're going to have a hard time once you get used to this taste and you go back to any other bowl. The last thing I want to discuss quickly is how they blended this to come up with this recipe. So as a chef, it's of interest to me. And you'll know on this channel, I refer to this thing called X Factor whenever I taste a broth. It's what they put into the broth which gives it that extra, making it more memorable. And here you've heard they use bone marrow, oxtail, sasong, and ginseng. So a wicked combination. Can't imagine how this tastes, and I can only speculate. You would have heard the chef mention phở truyền thống, and this is a very important term. Phở truyền thống means a traditional pho recipe, which follows bone marrow, and it's very linear, very straighty 180, very vanilla, very predictable. And when you add in oxtail and sasong, it changes the taste profile, giving that straight line a curve at the end, which gives it a unique finish. Now add in a ginseng as well, and you've got something very special. And without going into too much detail, I've never tasted ginseng personally, and just looking at Google, it says ginseng is very bitter. It's very hard to mask, and it's got a licorice aftertaste. Now, I don't know whether this is referring to a US ginseng or a South Korean ginseng. I'm only speculating here, but at a guess, they would be using very little ginseng to infuse this pho broth as not to overpower it. And plus, you got to remember, ginseng costs a fortune, and I wouldn't be surprised if ginseng is the most expensive ingredient in this entire stock pot. So I can't imagine them using a lot of it, because the prices are quite reasonable. It's not astronomical like at Landmark 81, which is from memory around 950,000 dong. Nowhere near that. And that is all I've got for you fine folks today. I hope you enjoyed this video. Again, excuse the poor audio. Things will improve over the next few episodes, which is still in its infancy. If you got any suggestions or comments on how we can improve your viewing experience and make it more fun, please drop them below. And again, thank you to Phở Sâm Ngọc Linh for allowing us to film here. Consider this place next time you're in Ho Chi Minh City. They've got 6 branches. My name's Leighton. I'll see you in my next one. Nếu mọi người yêu thích video này, hãy bấm like và subscribe. Bye!